Alo, xin chào các em. Các em có nghe thấy thì nói không nhỉ? Có ạ. Dạ có. Ok. Ờ, mình bắt đầu nhỉ? Chờ thầy một chút. Thầy xin tự giới thiệu thầy là Thuần. Ở trong kỳ này thầy sẽ phụ trách hướng dẫn các bạn cái học phần Logic Circuit Lab này. Em ở trên lớp nếu thầy không nhầm thì là các cái môn này là các em học chậm đúng không? Đúng không nhỉ? Hay là học vì thầy thấy như có năm ngoái như là cũng có một nhóm học rồi. Thì không biết là bây giờ các em có cái môn lý thuyết logic circuit không? Có. Kỳ này đang học luôn đấy đúng không? Vâng. Ok. Cái môn này là ai dạy các em lý thuyết? Chưa? Thầy Trịnh Văn Loan ạ. Thầy Loan. Ok. Rồi, thầy cho thầy share mấy cái slide này nữa. Các em nhìn thấy slide chưa? Rồi ạ. Ok, bắt đầu nhé. Okay, so I would like to talk about the introduction of this course. In this course, you will have 15 lab sessions from the lab session number 1 to lab session number 5. You will have time to review the number of systems used in digital electronics, Boolean algebra, canonical forms, choosable canonical maps, and the Queen-Muski methods. I will not talk so much about these things because you will get this thing later. Okay, so don't worry. And then from the lab session number 6 to lab session number 15, you will have time to work with passive and active components such as resistor, capacitor, inductor, diode, and transistor. In addition to that, you will have time to learn how to use some basic electronics instruments such as multimeter, function generator, oscilloscope, and more importantly, you will need to assemble logic circuits and define their activity. For example, you can use some basic logic gates to to implement the mux, adders, subtractors, and comparators, for example. You also need to implement some latch and flip-flops, as well as sequential circuits from the by using some simple ICs such as 74 LS 0 or 74 LS 32. Okay, that is the cost content. Now I would like to talk about the evaluation method. You guys will have one midterm grade and one final grade. So the midterm grade will be based on your performance in the lab session number 1 to number
to the lab session number 5, and these lab sessions are equally weighted. And your final grade will be based on the performance in the lab session number 6 to lab session number 15, and these lab sessions are equally weighted as well. Okay, so that is some that is some information about this course. So okay. So if you have do you have any question? No? Because you are ICT students, right? So this course will be lectures in English, but you can speak both English and Vietnamese in this course. Okay, don't worry. Because the most important thing is that you guys understand the lectures. Okay, so if you don't have any question, I would like to talk about the lab session today. Oh, I just upload the learning material this week in the 5 step in the general channel, so you can go there and get your learning material. Okay. Okay. So in this lab session, you will have time to review some basic review the number system, and review how to convert from convert a number from a number system into another number system. So I think it's quite easy. Now I would like to talk about the number system. As you know, in the digital electronics, the number system is used for representing the information, right? And each number system has different bases, and the base or radius of the number system is the total number digits used in the system. For example, the decimal number system has 10 digits, right? From 0 to 9, and the binary number system has the base 2, right? That's 0 and 1. So and the hexadecimal number system has the base 16. I mean, that's we use 16 digits to represent a number. They are from the 0 to 9, and A, B, C, D, E, F, right? For example, I have the number 2021 in the decimal, right? So when this is represented in the binary, I have the number like this. And in the octal number system, which has the base 8, the number is represented in the in this form, right?
and this is the number when it is represented in the hexadecimal. I think it's not difficult at all, right? Okay, now I'd like to talk about the first the one complement and the two complement. You know, in the digital electronics or in the binary number system, we use components to implement fast subtraction, right? Instead of performing the true subtraction, for example, when we want to subtract the number A from the number B, we can perform adding the components of the number A to the number B, right? So the performance will be improved significantly. So that's the reason we need to review we need to understand the ones and the second the one and the two components. Okay, and in the binary number system we have only two types of complements, the ones and the twos. Okay. To get the ones complement of a binary number, we only need to reverse all bits of the number, right? For example, let me see. Okay. For example, I want to find the ones complement of this binary number. I will inverse all bits of this number. So 1 becomes 0 and 0 become 1, right? Sorry. Okay, that is the algorithm of getting the ones component. Okay. So please note that we use the ones complement to represent the negative numbers. And in case of positive number, we don't have to do anything. Okay. And with the ones complement system, the range of a k-bit register or the k-bit numbers is from the minus 2 to the power of k minus 1 plus 1 to the 2 to the power of k minus 1 minus 1, right? But note that the most the main drawback of this this system is that we have two different zero representations, minus 0 and plus 0. So that is the reason we have the two complement. Okay. Okay, so to get the two complements of a binary number, we need to firstly we need to create the first complement. Oh my God, it's sorry. It is
Sorry. Okay. Yeah. And firstly, we need to get the first the ones complement of the number, and then we add that result to 1, so we can get the 2 complement of the number, right? And notice if we have the carry bit 1, we just eliminate it, right? For example, I need to find the 2 complement of this binary number. But first, I reverse all bits of this number, right? To get the 1's complement. You can see that the 1 become 0, right? And 0 become 1. And then I add the 1 complement to the 1, right? So I get the final result. Okay. And yeah, for k bit number, the range is from -2 to the power of k minus 1 to the 2 to the power of k minus 1 minus 1. Okay. And the choose complement system representation system, we have only 1 0 representation. So that is the main benefits or the main advantage of this representation system compared to the ones complement system. Okay. Okay, now I would like to talk briefly about the number composition. For example, if we want to convert a decimal number to a binary number, you can follow this steps. Firstly, you need to divide the number by 2, right? And then you get the integer quotient for the next iteration, and then you get the remainder for the binary digits. And finally, you repeat this step until the quotient equal to 0, right? Let's take an example. I want to convert the decimal 13 into the binary into its binary form. You can see that I take this number, right, and I divide it by 2. So I get the quotient. The integer quotient is 6, and the remainder is 1. So this one is due for the binary form. And then I take the quotient and I divide it by 2 again, and I get a new quotient, right? It is 3, and the remainder in this iteration is 0. So on. So I can after the. Is there any question? So when I repeat this step until the quotient is 0, so I can get the binary forms of the given number.
Okay, that is very simple, I think. If you want to convert a binary number to a decimal number, you just need to apply these equations. Okay. For example, you have the binary number like this. So each decimal form is that we multiply this is 0, right? To we multiply 1 to the multiply 1. Okay, here multiply 1 with the 2 to the power of 0 and 0 2 to the power of 1 and so on. So finally we get the result is the 57, right, in decimal. Okay, now let's talk about the last thing that you need to finish on the exercise in this lab session. That is the BCD, binary coded decimal, and it is the BCD is another process for converting decimal numbers into the binary equivalent. And it's in this BCD number system, each decimal digit is represented by a group of four binary digits, right? It is quite similar to the hexadecimal, but BCD is not the same as the hexadecimal, right? Because the a 4-bit hexadecimal number is varied up to F in base 16. It means that it up to 15 in base 10, right? But in BCD numbers is valid up to base 9. Okay, base 9 in the base 10. So that is the most difference, the most important difference between the BCD numbers and the hexadecimal numbers. So you can take the example. For example, I have the number 357 in base 10. So I can convert it into the BCD number like this. You know that's this 4 bits is the BCD of 3, right? And this 4 bits is the BCD of 5, and so on. Okay, so that is all for you to finish finish all the exercise in this lab session. Do you have any question? Oh. Professor, how do you convert the float point in the BCD, like after the dot? Okay. Yeah. This actually this is not the floating point. Is you are yes talking about the floating point? Yep, sir. Actually,
if you want to convert a floating point number, you will need to follow the algorithm such as IEEE 755 and actually it's a little bit complicated compared to this, and this course you don't have to do that. So when you go to the computer architecture course, you will have you will know exactly how to convert a single precision floating point and double precision floating point. Okay. Okay, sir. Is there any question? No. Okay, let me switch to Vietnamese. Các em có câu hỏi gì nữa không? Dạ em thưa thầy, em không hiểu tại sao cái chỗ binary, làm cách nào mình có thể chuyển từ cái dạng binary ở vòng example dưới đấy ạ, dưới dạng BCD ạ? Đây ạ. Thì cái BCD này thì nó chỉ là một cái mã, tức là em cái nhóm 4 bit, ví dụ thay vì số 0 thì số 0 trong hệ 10 thì em quy nó thành 4 cái bit là 0000 theo cái hệ nhị phân. Số 1 thì sẽ là số 1 theo hệ 10 ấy, thì sẽ là 0001, đúng không? Cứ như thế cho đến số 9 thì sẽ là số 9 theo hệ 10 ấy, thì sẽ là 1001 đấy. Thì ví dụ như cái số từ BCD sang từ số hệ 10 sang BCD thì dễ rồi, đúng không? Các em sẽ nhìn thấy là số 3 này thì nó chính bằng cái giá trị là 0011 đấy, đúng không? Số 5 là bằng 0101, tương tự với số 7 như thế. Còn đối với cái số mà cái dấu phẩy này, ví dụ như là 20,2 hay gì đấy, thì trong cái BCD thì mình cũng quy ngược lại thôi. Ví dụ như là ở đây mình lấy cái phần nguyên trước, đúng không? Phần nguyên thì em sẽ phải gom 4 bit một từ bên tay từ cái chỗ này đi hướng về phía tay trái. Thì 4 bit đầu tiên ở đây sẽ là con số mấy? Số 8, đúng không? Thì là số 8 ở đây. Sau đó em lấy 4 bit tiếp theo thì là 0011 thì nó là số 3. Đấy. Và ở đây chỉ có mỗi 3 bit thôi. 3 bit, nhưng mà mình phải hiểu ở bên phía nó là một gì, mình thêm một con số 0 vào cũng không có vấn đề gì, đúng không? Thì thêm một số 0 vào thì sẽ là 0101 thì nó là số 5. Đấy là cái phần nguyên. Còn cái phần thập phân ấy, phần thập phân ở đây là 101. Ở đây mình lại cái gì nhỉ? Ở đây mình lại chỉ có mấy bit đấy? Có 3 bit, mà muốn làm BCD nó phải ra được là 4 bit cơ. Thì mình cũng thêm một con 0 ở cuối này. Đấy thì nó sẽ thành, cũng không ảnh hưởng gì đến cái giá trị của nó. Thì nó sẽ thành 1010, đúng không? Nhưng mà cái 1010 này thì nó lại không thể nào mà mình quy nó theo cái kiểu trực tiếp theo cái bảng mã cái được. Vì nó sẽ có một cái giá trị sau dấu phẩy thì nó sẽ là nhân với bao nhiêu đây? Là 2 mũ trừ với lại cái này thôi. Đây là với cái số mà phần nguyên, đúng không? Thì là nhân với 2 mũ 0 cho đến 1, còn đến phần âm phần thập phân thì là 2 mũ trừ 1 trừ 2 thì đấy. Đấy. Thì từ đây mình sẽ tính ra tại sao nó lại ra là cái số này, đúng không? Em thầy. Sao? Ở phần BCD với lại phần hệ số 10 kia, số 8 tại sao lại là 0001 ạ? Số 8
là phải là 1000 chứ em. Vâng, Đây này. nhưng mà trên Ở hai ở chỗ đấy em tưởng là nhị phân chứ thầy. 10 cái dòng dưới ấy. Thực ra dòng dưới em cũng chưa hiểu lắm ạ. Thầy chưa giải thích xong cái dòng dưới này đâu, nhưng mà ý các bạn nào vừa bảo thầy cái chỗ này à, hay là gì, số 8 đâu, ở đây thì chỉ mỗi số 8 ở đây thôi mà. Ở dòng cuối cùng ấy, chỗ bên BCD chỗ 0001 ấy. Thầy viết nhầm đấy, nó sẽ về là vâng em cảm ơn. nó là 1000, nó phải là 1000. Đấy, đúng rồi, thì nó chỉ tách của ba cái này ra thôi mà, đúng chưa? Đúng rồi, tách của ba cái ra. Đấy, 9 này, 10, cái 0,652 này, 625 này nó chính là bằng ví dụ như đây nhị phân nhá, thì sẽ là bằng 1 để thầy xem nào. Từ cái số nhị phân này thì các em biết rồi, nó sẽ bằng 1 này nhân với 2 mũ trừ 1 cộng với 0 này, 0 nhân với 2 mũ trừ 2 cộng với 1 nhân với 2 mũ trừ 3, đúng không? Thì nó sẽ bằng là 0,5 cộng với 0,125 thì nó sẽ ra là 0,625 thôi. Được chưa? Có lớp rõ chưa? Còn chỗ nào thắc mắc nữa không? Đấy là cái đâu, thực xem còn câu hỏi gì nữa không? Các em còn câu hỏi gì nữa không? Đấy, thực ra cái convert sang cái BCD thì nó không phải tính toán gì nhiều, còn chúng ta chỉ việc nhóm từng cái 4 cái bit thôi. Đấy. Rồi, nếu mà không có câu hỏi gì thì thầy nếu cái 2 complement ấy là số ngược lại của cái số lúc ban đầu thì cái 1 complement là gì ạ? Nếu cái số bù 2 đấy đúng không? Vâng, số bù 2 chẳng hạn, số bù 2 của 5 là -5 thì cái 1 complement là cái gì ạ? Nó cũng là của bù 5 nhưng mà đấy là hai cái hệ khác nhau, em hiểu không? Bản chất là cái số bù 1 và số bù 2 là hai cái hệ nó gọi là kiểu nó riêng biệt nhau đấy. Tức là đều để dùng để biểu diễn số âm ấy trong cái máy tính ấy. Nhưng mà vấn đề chỉ vì cái nhược điểm của cái số bù 1 là nó có hai cái số 0 là số trừ 0 và số cộng 0 mà nó biểu diễn nó khác nhau. Thì nên nó mới chuyển sang cái số bù 2 thôi. Số bù 2 tức là bằng cách nó thêm một cái bước là cộng thêm cái số 1 vào cái bit nhỏ nhất. Thì nó giải quyết được cái vấn đề là sẽ chỉ có một số 0 mà thôi. Không có trừ 0 hay cộng 0, thế thôi. Em hiểu chưa? Vâng. Ok, rồi thầy sẽ gửi cái slide này lên Teams. Đấy thì nếu các em không còn câu hỏi gì nữa thì thầy nghĩ là các em bắt tay vào làm mấy cái bài tập thầy vừa up lên trên cái file đấy. Thì từ bây giờ từ tuần 1 cho đến tuần 5 thì các em sẽ chỉ review lại các bài tập thôi. Và đến từ tuần 6 cho đến tuần 15 thì các em sẽ phải lắp mạch. Ok. Em thầy vừa rồi em thấy có ghi là điểm giữa kỳ là từ tuần 1 đến tuần 5 của lab ạ. Đúng rồi. Vậy thì là dựa trên điểm bài tập của từng tuần một hay là sẽ đến
cuối tuần 5 hay là tuần 6 gì đấy kiểm tra một lượt ạ? Sẽ là dựa trên bài tập của từng của tuần của 5 tuần ấy em. Tức là ví dụ các em làm mỗi lần các em làm xong một tuần đấy thì mỗi bài nó sẽ có một cái trọng số nó bằng nhau ấy. Hiểu không? Vâng, em cảm ơn, em hiểu rồi. Thầy vừa up cái slide lên trên Teams đấy. Bạn nào mà muốn xem lại thì các em có thể vào trong cái mục Files, cái tab Files để lấy nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái assignment. Bạn nào làm xong thì các em có thể nộp các em có thể làm ra giấy, viết ra giấy xong rồi các em chụp cuối giờ thì các em chụp ảnh gửi lên cái assignment cho thầy, hoặc là nếu bạn nào muốn thì các bạn có thể gõ máy cũng được nhé.
Theo thầy mình có phải viết rõ các bước hay là viết đáp án là đủ? Thì các em viết đáp án thôi. Vâng, cảm ơn. Nhưng mà viết đáp án nhưng mà các em không được chép bài của nhau nhé. Tại vì để chấm bài thì phát hiện ra sai giống nhau là phải trừ điểm đấy. Sắp tới nếu mà trong từ tuần 6 thì cái khả năng các em sẽ được học offline ấy. Cái lưu ý thì các em sẽ phải nghĩ là các em sẽ được chia thành nhóm, mỗi nhóm 4 bạn để các em thiết kế lắp ráp mạch. Đấy. Còn trong trường hợp mà xấu nhất mà muốn phải học online thì thầy nghĩ là chắc là không cần chia nhóm đâu. Không, đến lúc ý thầy sẽ thông báo.